يعطيكم العافية. نبدأ بالنسبة لمادة السيراميك عندنا strengthening of dental ceramic. The major drawback of the ceramic أنه brittle. Okay. فالbrittleness of the ceramic, low fracture toughness, low tensile strength. ففي عنا احنا methods that we can strengthen the ceramic. Okay. These methods fall into different categories. في عنا including اللي هي strengthening of brittle materials and methods of designing a component to minimize the stress concentration. Okay, we will go through all of these. There are many things that we do to strengthen the ceramic. First, the optimal design. We work on the design of the prosthesis itself, development of residual strength within the ceramic, ion exchange, minimizing the number of firing of the ceramic, thermal tempering. We have dispersing, strengthening, and we have transformation, toughening of the ceramic. Starting with the design, we can use a material that is tougher, more tough among the ceramics that we studied before. So we choose a stronger one. Also, we can choose the certain thickness, and it will then we layer it also with a good thickness of layering porcelain. Also, we can avoid the grinding. If we avoid the grinding, that will give because when we grind, لما نحف البورسلين احنا هون ممكن انه we initiate a crack. So also we remove the glazed layer that it's protecting the porcelain. So we're supposed to avoid doing the grinding. And number three, while we are doing the preparation of the tooth, if we are putting it in a tooth, we should not leave any sharp angles in the tooth. Also, in the design of the ceramic, we can choose connectors between the ceramic and the pontics that it's strong and thick enough to withstand the forces. That's with regard to the design. Number two is developing a residual compressive strength within the ceramic. Conventionally, most of the restoration before it's made of metal covered by porcelain fused to metal. So it's the metal substructure of the ceramic that will give the strength, and the ceramic, the overlaying ceramic, it will give the aesthetics. Now, when we choose the metal and the ceramic, we choose the metal that it will have a mismatch, and not the same, اللي هو coefficient of thermal expansion. That when it's heated, the metal and the porcelain, and it will allow to cool, لما تبدأ إنها تبرد الميتال بيصير فيها little bit shrinkage. هسا الشرينكج اللي بده يكون أكثر من البورسلين، وبما إنه البورسلين attached to the metal راح يعمل فيها شد لجوا، راح يعمل فيها compressive strength within the ceramic. This compressive strength, it will hold the ceramic even if there is a crack, it will close it and it will not let it propagate. انه ما يتطور هذا الكراك او تشدهم على بعض. فهذا احنا بنعمل residual compressive strength within the ceramic. This is the first one. For ceramic that porcelain fused to metal, it's a good choice, but it's not the best choice because we still have to make a good room, enough room for the metal and the porcelain. معناها انه احنا بدنا نضطر نحضر من السن كمية اكبر. So we have to make more tooth preparation حتى يعطينا enough thickness for the metal and for the porcelain.
This is one shortcoming of that. The other one, that still it's the metal under the ceramic, it will reflect all the light that it will come to it. So it will appear like opaque. So it's different than the natural tooth. It will not look like the natural tooth. So that's why we have to make a material, a strong ceramic, that we will not need the metal beneath it, so it will look more aesthetics. Okay, also the ceramic should not be fired repeatedly. Each time we fire, كل ما نحط السيراميك بالفرن أكثر من مرة، فهذا it will let it more weak. It will make it weaker. So احنا يعني we stick to the time انه احنا بدنا نعمل الخبزة of the ceramic، بعدين ونعمل الجليزنج، نجهز السيراميك. هلا لما كل ما كانت نقلل المرض، يعني مثلا بدنا نضيف، مش نضلنا نضيف او نصلح في التصليحات، هون نضطر ان نخبز خبزات اكثر. فكل ما زدنا الفايرنج على السيراميك كل ما انه صار حيصير ويكر. عندنا بالنسبه للميثود اوف سترينثينج بريتل ماتيريالز، حكينا يا اما بنعمل ريسيدوال كومبريسيف سترينث، يا اما بنعمل انتربشن اوف كراك بروباجيشن. برضه كمان في عندنا اللي هو انه احنا نشتغل مثلا على التحضير نفسه، على السن نفسه، بحيث انه ما نعمل شارب انجلز في خلال التحضير. وبعدين عندنا انه مثلا ما ندخل السن فايرنج سايكلز اكثر من مره. ففي عندنا كثير اشياء يعني، بس هاي اللي هي الميجر اللي هم بنحكي عنهم، لكن احنا حنمر ونحكي عن كل الاشياء تقريبا اللي بنعملها حتى ان نعمل strengthening للبورسلين. اذا عندنا الايون اكسشينج كيميكال تمبرينج، اللي هو بيكون في عندنا increase in the flexural strength of feldspathic dental porcelain up to 80% is less dependent on the ionic species involving and the composition of the من methods of strengthening ceramic. عندنا strengthening of ceramic by introduction of residual compressive stress into the surface of the material. هلا احنا انه اذا احنا عندنا السطح تبع السيراميك او السيراميك نفسه، واحنا هذا السيراميك ممكن انه يصير فيه كراكس، اوكي، شقوق، وهذه الشقوق انا ممكن اني اوقفها او اني اضغطها بحيث انها تسكر. هذا انه بعمل ريسيدوال كومبريسيف. اذا الريسيدوال كومبريسيف يعني انا بخلي انه يكون في عندي قوه ضغط داخليه داخل السيراميك بحيث انها تسكر هذه الكراكس. في عندنا مجموعه اشياء بنقدر نعملها، راح نمشي عليهم. عندنا الايون اكسشينج او كيميكال، هون كيميكال تمبرينج، او عندنا ثيرمال تمبرينج او ثيرمال كومباتيبيليتي. اوكي، اذا وحنمشي عليهم واحد واحد. الايون اكسشينج هون اذا انا بعمل عمليه تغيير كيميائيه، كيميكال تمبرينج حنسوي بحيث انه نبدل ايونات صغير بكبير. وعندنا ثيرمال تمبرينج، انا بشتغل على بالحراره، شيء بسخنه شيء بخليه يبرد قبل وبشده. وبعدين عندنا الثيرمال كومباتيبيليتي مس ماتش، انه يكون معدل الشرينكج في واحد او الكوفيشنت اوف ثيرمال اكسبانشن في واحد اكثر من الثاني، فبالتالي واحد بده يشد يكون في تقلص اكثر من الثاني، فراح يشده ويخليه يسكر الكراكس اللي موجوده فيه. Okay, number 4, it's the ion exchange, or we call it also chemical tempering. And of the ceramic surface of the ceramic has sodium ion in its composition. Sodium has a smaller diameter. Okay. The potassium has a bigger ionic structure. So potassium are 35% bigger in size with regard to sodium. So when a ceramic restoration is placed in a molten of potassium nitrate, let's put it in a pot of potassium nitrate and heated for 450 degrees centigrade
Now the potassium will take the place of the sodium. The sodium will go out and a bigger potassium will come inside and take that smaller size which was occupied by the sodium. And the potassium will force itself in there and it will start making compression. And this compression will make a residual compressive stress within the ceramic. But also this is restricted to the surface area. So also we should avoid to make adjustment or يعني لازم ما نحف من السطح حتى إن حكينا إذا نحن ما بنحف منه حتى إن ما نضيع الجليز. ثانيا حتى إن ما تو initiate cracks. ثالث إشي حتى إنه ما نشيل الطبقة اللي إحنا سوينا دخلنا فيها البوتاسيوم وخليناها تكون more stronger. Thermal tempering creates residual surface compressive stress by rapidly cooling, quenching. احنا اذا عندنا بكون الساخن طبعا زي ما حنشوف هلا بعد شوي، وهذا بنعمل رابد كوينشنج او تبريد سريع بحيث انه نحطه في سائل. اوكي سيليكون اويلز مثلا، وبعدين هون الطبقه اللي فوق راح انها تبرد، الطبقه اللي جوا لسه ما بردت، وبعدها لما تصير تبرد الطبقه اللي جوا بتعمل شويه شرينكيج فبتشد الطبقه اللي فوق فبصير فيها كومبريسيف سترينث بتسكر الشكوك. إذن الكوينش hot glass phase ceramic in silicone oil or other special liquids. This thermal tempering treatment include a protective region of compressive stress within this surface. Thermal tempering, it will be heated, the ceramic heated to a high temperature, then quenched in liquid, let's say silicone oils or any specialized liquid. Then this one, it will make the outer surface of the ceramic to solidify, make the outer surface to solidify, and the internal structure is still in a molten state. Okay, and now when it will start cooling, this molten inside, it will start to get cold, it will shrink, and when it shrink, it will start pulling the outer surface to the inside, and this will create a compressive strength within the ceramic, the outer layer. So if there is any crack, it will pull it all together and it will try to close these cracks. اللي هو dispersion of crystalline phase. إذا هنا عندنا dispersion، إذا احنا حطينا فيها، هذا بيعمل عملية strengthening. Okay, أو crystalline reinforcing crystalline with dispersed phase of different material. Okay, ممكن نحط ألمنيوم، ممكن نحط زيركون. is capable of hindering a crack. إذا هي بتمنع الكراك from propagate through the material، ما بتقدر تمر من هذه الماتيريال. Dental ceramic can be strengthened by increasing the crystals content of lucid, lithia, disilicate, aluminum, magnesia. الكراك موجود لكن احنا ما بدنا نخليه يتطور، فاحنا بدنا نعمل disruption، بدنا نعطل الكراك propagation يتطور انه يمشي لقدام. فاما بنحط مواد داخل السيراميك بحيث انها تمنع انها ما تخلي الكراك يعدي منها. These material like the alumina, like the zirconia, and when the crack will propagate within the ceramic and it will reach to this stronger material, it cannot pass through it, so it will stop there. So this is one of the method of strengthening porcelain and preventing the crack from propagation. Transformation toughening, when small tough crystals are homogeneously distributed، لما يتوزعوا بشكل homogeneous يعني متوائم يعني،
in the glass, the ceramic structure is strengthened because crack cannot penetrate the fine particles as easy as they can penetrate the glass. Various dispersed crystals faces included alumina, lucite, tetracyclic, مجموعة من المواد اللي ممكن انها تنحط انها بتعمل عملية transformation toughening. When pure zirconia is heated between لما تسخن الزركونيا 1400 ل 2000 تقريبا is and cooled at room temperature, its crystal begin to change from tetragonal to monoclinical phase, okay, at about 1150 degrees centigrade. Additive like 3 mole percent atrium oxide can prevent this polymorphism or polymorphic transformation. Okay. Now هلا الطبيعي انه كان انه لما بدها تتسخن انه بده يصير في تغيير في الحجم، لكن باضافه اليتريوم اوكسايد هذا بيخليها انها ما يتغير حجمها لما تنزل درجه الحراره. Okay. In zirconia-based ceramic, transformation toughness involve transformation of zirconium oxide from tetragonal crystals, okay, phase to a monoclinical phase at the tip of a crack. على موقع الكراك وقتها هناك بتغير هذا الشكل that are in regions of tensile strength على في الزركونيا crystals. فالترانسفورميشن انه هون بده يصير في تغيير في الشكل. هدول بيكونوا مواد موجوده جوا على شكل معين، لكن بعد ما تتعرض لستريس بتغير شكلها. اوكي، زي ما بصير في السياره انه عندنا مثلا الاير باجز موجوده عادي، ما دام ما في شيء ما بتفتح، لكن لما يصير لا سمح الله يصير حادث في سياره بتلاقيها فتحت، واذا تحت ستريس تغير شكلها تقريبا. هذا يعني مثال يشبه لنا ايش اللي ممكن يصير. احنا اذا هون ترانسفورميشن توفنينج بيشتغل تقريبا في نفس الطريقه. Usually the ceramic, when it's heated and it's allowed to cool, usually it will increase in size by 3%. We put a material like the atrium inside the ceramic that it will make stabilization to the ceramic. And it will not let it, when it's heated and it will cool, it will not allow this change in size. And this also will act in normal situation. It will stay there, but in certain circumstances where there is a stress or a crack, this partially stabilized zirconia, it will change from a tetragonal to a monoclinical form, which is bigger in size, and it will start to create a stress inside the ceramic, and it will close and it will stop this crack. It will push it in both sides to let it not to propagate. Now this stabilized zirconia, or they call it also ceramic steel. آخر شيء عندنا راح نحكي عنه اللي هو الglazing. Then glazing, the principle is the formation of flow expansion surface. Okay, layer formed at high temperature. Upon cooling, the low expanding glaze phase, the surface of the ceramic is in compression and reduce the depth and width of the surface flow. Okay, with contemporary dental ceramic self-glazing is the standard technique. هلا عنا الجليزنج، احنا اذا بنعمل الجليزنج لان احنا بدنا على السيرفيس بدنا نخليه نسكر كل اي كراك موجود، وبدنا نعطيه شكل بيلمع، وانه يكون هيموجينوس سطح
البورسلان مع البورسلان اللي موجود. لذلك عندنا نوعين احنا من الجليزنج. في عندنا الجليزنج اللي هو سيلف جليزنج، انه هو نفس ماده السن كلها بدنا نعملها، نحطها بالفرن نعملها جليزنج من غير ما نضيف عليها اي شيء. اما الاوفر جليزنج هون انا لا بدي اختار احط عليها ماده سيراميك، لكن هذه الماده السيراميك بده يكون فيها جلاس موديفايرز بكميه كبيره حتى تنزل لي درجه الحراره فتبعت انصهارها او انها تذوب. فهذه بتعمل على انه يكون نوعيه البورسلان اللي فوق بيكون مش هوموجينوس مع باقي الماده، فبالتالي بيكون اضعف. لذلك السيلف جليزنج بيكون افضل.